হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি ক্যাবরিনি এবং আজকে আমি তোমাদের জন্য এই সিম্পল ঈদ লুকটা ক্রিয়েট করেছি। সব অ্যাফোর্ডেবল প্রোডাক্ট ইউজ করেছি, আশা করি সবার অনেক বেশি ভালো লাগবে। চলো তাহলে চলে যাই আজকের মূল ভিডিওতে। প্রথমেই ময়শ্চারাইজার হিসাবে আমি খাদি ন্যাচারালের অ্যালোভেরা জেলটা ইউজ করে নিচ্ছি। তারপর আইব্রোজের জন্য ইউজ করছি আই ম্যাজিকের ব্র পমেড, আর আমার শেড হচ্ছে ইবনি। অ্যাফোর্ডেবলের মধ্যে আই ম্যাজিকের আইব্রো পমেডটা খুব ভালো। অ্যাজ এ কনসিলার আমি আজকে এলএ গার্ল প্রো কনসিলার ইউজ করছি, আর আমার শেড হচ্ছে ক্রিমি বেজ। তারপর আমি কনসিলারটা সেট করার জন্য ফোকালিওরের প্রেস পাউডার ইউজ করছি, আর আমার শেড হলো 02। আজকে ব্যবহার করছি ফোকালিওরের আপটাউন গার্ল আইশ্যাডো প্যালেট। অ্যাজ আ ট্রানজিশন শেড আমি এই ব্রাউন শেডটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। দেন আমি এই রেডিশ মেরুন শেডটা নিয়ে ক্রিজ এরিয়াতে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এবার এই চকলেট শেডটা নিয়ে আমি চোখের আউটার কর্নার এবং হালকাভাবে ক্রিজে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এখন এই গোল্ডেন শিমারি শেডটা নিয়ে ফিঙ্গারের সাহায্যে আইলিডে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। আই লুকটা আরো গর্জিয়াস দেখানোর জন্য আমি এই গ্লিটারটা ইউজ করে নিচ্ছি। তারপর একটা ব্রাশ দিয়ে আমি ভালোভাবে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি যাতে কোনো হার্শ লাইন না থাকে। আইলাইনারের জন্য আজকে আমি আই ম্যাজিকের লিকুইড আইলাইনারটা ইউজ করছি।
অ্যাজ এ মাস্কারা আমি ইউ ক্যান বি এর ল্যাশ বম মাস্কারাটা ইউজ করছি। অফ ক্যামেরায় আমি আইল্যাশ পরে নিয়েছি। অ্যাজ এ প্রাইমার আমি ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ডের ফটো ফোকাস ম্যাটি ম্যাট প্রাইমারটা ইউজ করছি। তারপরে এলেগার প্রো অরেঞ্জ কারেক্টরটা ইউজ করছি আমার পিম্পল স্পট ডার্ক সার্কেল হাইড করার জন্য। ফাউন্ডেশনের জন্য আমি আজকে W7 এর HD ফাউন্ডেশন ইউজ করছি আর আমার শেড হচ্ছে গোল্ডেন। আবার একই কনসিলার ইউজ করে আন্ডার আই এরিয়া এবং ফেসের হাই পয়েন্টগুলোতে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। তারপর কনসিলারটা সেট করার জন্য আমি ফোকোলিওরের লুজ পাউডারটা ইউজ করছি। এরপর একটা ব্রাশ দিয়ে চোখের নিচ ছাড়া ফেসের অন্যান্য জায়গায় পাউডারটা সেট করে নিচ্ছি। আবার সেম চকলেট শেডটা নিয়ে আমি আমার লোয়ার ল্যাশ লাইনে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। পাউডার ব্রাশের সাহায্যে চোখের নিচে এক্সেস পাউডারগুলো ছেড়ে নিচ্ছি। এখন আমি ব্যবহার করছি W7 এর ব্রোঞ্জার।
তারপর ব্লাশ আর হাইলাইটারের জন্য রেভেলেশনের ব্লাশ গডেস প্যালেটটি ব্যবহার করছি। এই পিচি পিঙ্ক কালারের ব্লাশটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। তারপর গোল্ডেন আর লাইট পিঙ্ক হাইলাইটারটা একসাথে মিক্স করে অ্যাপ্লাই করছি। এবার লিপস্টিকের জন্য আমি ফোকালেওরের ফ্রেঞ্চ বেজ ম্যাটে লিকুইড লিপস্টিকটা ইউজ করছি। দ্যাটস ইট গাইস, আশা করি তোমাদের সবার আমার এই লুকটি ভালো লেগেছে। আমার ভিডিওতে লাইক, কমেন্টস আর চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলো না। সবাইকে জানাই অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা। ঈদ মুবারক।